I say something bad to Sobea, they will be defiant. Their defiance is our detriment. So we have to be very careful as people with platforms, as people with influence, to just stop the cat and mouse game and the dog eat dog. Because right now, that's what we're doing. We're slashing each other rather than embracing each other. And this is the time we embrace each other and know that the decision is not ours. What you are not going to, it's just like when I want to say that this is what I want to see at the Security Council. Will I be at the Security Council, the UN Security Council, to see that? No. But what we can do, we can bring people together who can put pressure at that level to do the rightful thing and the meaningful thing for the interest of the greater good of Gambians. But if we want to control the narrative, dictate the actions of others that we don't have control over, it defies logic. So sometimes I hear people say, Nenfibai Barossa Morgan, because of the way we are interacting with each other. We are talking people to each who other, want change embrace each other. People who don't want change will fight each other. And what I see, not only on this platform, but most platforms that I get into, is we still don't know what our objective is. Because if our objective is to take Barrow out, we will not be creating wedges against each other. Instead, we will be embracing each other to have numbers. Politics is a game of numbers, and the way we are engaging each other, we are diluting numbers. And I do hope we can change that if we really are serious about making a difference. If not, we can all just sit down and let whatever is continuing to continue. Because Esafal needs Lawyer Dabo needs Esafal, Mama Kande needs Lawyer Dabo needs Mama Kande. But now, when they sit down together, it's their decision amongst all that group who is going to be the leader. And I don't think we can resolve that issue at our level or at this level. But what we say at this level is a turn-off to many. And that turn-off is discouraging a lot of people. The Gambia is not ready for change. Mr. Onkunjai, thank you so much. Thank you so much. Well said. I have been saying this for years when they started talking about Barrow, and nobody wanted to listen because I am a woman. They think that, but I'm sorry, the problem is across the board. Thank you, Uncle Jai, but this problem is across the board. The problem, UDP do the same, APP, what do you call it again, SFL, they do the same, some supporters of Kande. And it makes me wonder, do we know what we want as people? No. We are agitating, and the people that are agitating are dividing themselves. So it's like you have failed yourself before the race even starts. What's that? Uncle Njai, thank you very much. My man Adam Latuda, I have run a non-profit called Africans on the East Side. I also have a program called The Empowerment. I'm Adam Diba. How was my full name? So Adam Diba Seattle. Adam, I'm not your uncle. I'm your brother. Your mom is my auntie. Brother, auntie Manyasuma. Adam, I grew up with you. And also, we always think that our position is the right position. No, it's a marketplace of ideas. Each party has to convince the other that this is the way forward. But not one way forward is the way that people should take. And up until Gambians are willing to constructively listen to each other, and also the idea there is regionalism, there is tribal supremacy. These are things we don't like to accept, but it's a reality. And a lot of people will say, Mandinka, Mandinka. But also equally, there are other minorities there as prejudiced as anyone else. And the problem is our societal construct, who we are as a people, our societal configuration is sick. We don't trust each other. Thank you. Thank you. And even within one tribe, the Badibunka will say, the Kianka is like this, the Kianka will say, and we further divide ourselves. The more we think like that,
the more our strength goes down, because we are diluting the bigger number we have, because we divide ourselves. Kairaba Avenue boys, Wabanjul, Perikafo. How can you fix a country when you don't try to galvanize and bring numbers? It can work. And not only that, I mean, if you look at the social media, especially TikTok, most of the people who are talking, they're in the diaspora. A very powerful entity. Me, I have said this and I will continue to say it. If the diaspora wants to be taken seriously by all political parties, let them form diaspora groups in all the regions and a consolidated account, whether you're in Dubai, Hong Kong, America, and put all the money there. Then you have your 10-point plan. This is the money from the Gambian diaspora. Any organization or politician that wants it, this is what we want. Simple. You see, sometimes you need to know your power, but unfortunately, the most powerful group in Gambia has been treated like prostitutes. I'm sorry, I'm not being mean or disrespectful. No, you're speaking the truth. The power of the diaspora is yet to be respected by the people you give your money to. Why? Because you give your money in drips and in different groups, so your money doesn't have a voice. And your money will never have a voice unless your voice is consolidated. I'm sorry. And you are also helping the people on the ground. You are not helping them. You are giving them a safety net to continue to fuck up. I'm sorry, my language sometimes is bad. What I mean by that, the people you are helping are the very people who are adding the problem. So now, if you want the problem to change, you have to win them off. And see the people you send money to and see when there is a campaign where they will go. The people they're going to run after are not helping them, but when they need help, they come to you. And you think those people will help you bring the change that you want so that they will be self-sufficient and independent? We need to be very critical, we need to be very serious, and also we need to be very bold to call out the nuances that are in this country. What divides Gambians are greater than what will bring Gambians together. Amen. And so long as collectively we don't feel and believe that there is a problem. Like I told some people the other day, I said, UDP are not helping themselves. The Yankuba Talib problem is not resolved. They just sweep it under the rug. Amen. It's going to fire. Allahu Akbar. And today, if they want to nominate one against the other will sabotage. And ultimately, it's UDP that lost. So deal with the issue head on. If people have to be punished, be punished. If people have to be kicked out, and you reorganize. But all I am saying here is, I'm very happy to have you in this platform because dafa important so ñun diaspora so man ta dama de deglu sali so demé se Fatou manako façon ñi leen bëgg Gambia. Yeah. I'm so happy Thank to you. have you no, here. but Gambia soxlu suma façon bi nak. That's why me and allow me. I live in Gambia. I've lived in Gambia for 25 years of my professional life. Yeah. Gambia doesn't need the likes of me. Gambia doesn't need the likes of Madi Jobate. Instead, we're the public enemies. No. I'm being honest. I mean, ideally, you are right. No, you are right. Ideally, I want to say ne linga wa degalade. The family ni Halifa Sala. Gambia Halifa Sala. Can you continue? No, my dear. 1986, but 2024, Halifa is singing the same song. Gambians, my friend. I'm talking about collectively. It's not about you or the next person. We are talking about a whole country. It's very sad. Someone like Halifa, the message he has been selling Gambians, if Gambians wanted progress, at some point they would have bought into his idea. From 1986 to date, Halifa has never polled more than 12-13% of the overall votes. Then it means Gambia doesn't like progressive ideology. It's simple as that. We need to call a spade a spade. Gambia has 3 problems. One, we identify, we are yet to be a nation state. A nation state, people who see themselves as Gambians.
We are a country where we have what you call tribal identity, tribal affinity, tribal orientation. We vote for people because we are related. We vote for people because we identify like them. And this is what's making Gambia very backward. Gambia and Senegal, we speak the same language, eat the same food, have the same religion, but that's where it stops. We don't have the same attitude. So if anybody think what happened with Pastef can happen in Gambia, you're fooling yourself. Usman Sonko is from Casamance, a Jola. And if you don't know, you will never know that Senegal, the Wolofs are a minority, but in as much as they are a minority, their language is the predominantly spoken language because they don't have tribal sentiments. And we cannot build a country if we behave like we're living in 1850. Up until Gambians start looking at themselves as Gambians, as the lowest denominator that can divide us. If this country is a fraction, and we said we're looking for an LCM, lowest common denominator, Gambia should be the lowest thing that can divide us. But people like to divide themselves as Fula, Wa Banjul, Wa Fajara, Wa Badibu, Wa Salikenye, Badibu and Kiang, they have rivalry. We don't see these things as big things, but these are what's slowing us down. Think about the ECOM in the Gambia now. In the Gambia now. No, man, fi mané limo ñoo slow down and up until ñun pere wu ñoo accept ne limo suñ problème duñ fix suñ dëkk bi. Ba pare, lastly, dañ wara stop the presidential candidate projects. Lan mooy presidential candidate projects. So election jegase ñuy rally kan lañ bëgg taxawal. We should have a project for the Gambia, and within the project for the Gambia we have a chapter. We have a chapter called presidency. We see who we want. But fu nekk su election bi passé ñëpp ñu clap ñu tàccu génnee nañ fi Barrow ñu talk. Then we don't have a project for Gambia. And Gambia is a project, and this project dafa continue. Every part, you do your part, you move on, the next generation do their part. Why ñun, we are very short-term in identifying our problems, and we have short-term solutions to long-term problems. So génnee fi Adama Barrow wécci wut Gambia. Indi fi lawyer Dabo wécci wut Gambia. Indi fi Talib Bensouda wécci wut Gambia. Gambia liko wécci mooy the structural problems and the attitudinal problem of the Gambian and the self-centered nature of 99.999% of us. Brother Njai, today you were talking my talk. Why Adam di ba namanala? Namanala baby namanala yen ñep assalamu alaykum. Why gum sa ba tay waxulo de? Ma nge wax de legi balal ma rek ma jeexal man ma wacca. Tay ya duga ci politique ni Why brother Njai, jerejef, you are in my lane, you are talking my language. I've been a union worker in the state for 19 years. Mari Gomes mu ngi wax har ma bay ko mu wax be pare. Wade dama ne ñanjé ne wax affaire ECOM dem bu nga daf dé yëngatu lu bari so fofu la bëgg mu door fa. Why economic li leen fi indi mo leen fi wara génné. Economic is not here to protect any Gambian. Economic is not here to protect any Gambian but to protect the presidency. And it's sad we are going almost 10 years. Law hamne dafa waroon nekk a rapid deployment force to stabilize a country and move out. But in fact, economic, if you ask me, it is making the Gambian army weaker in the sense mun army munna am bagasi aduna bi yep, but moral is one of the biggest assets of an army. They feel good, feel proud, and amuñ insecurity. How can you have a country, a sovereign state, an outsider, moy secure the most prized asset in the country, the presidency. But the reason why that is happening is that's how the government wants it, because they have gone for extension over extension. And also, I don't know about the Senegal of Jammeh. The Senegal of Macky Sall love the idea of having them here because it gives them access to our country. It gives them security intelligence. It gives them economic intelligence. And economic intelligence, mooy tax ñu mën a reposition seen boppa. Te soo xoolee depuis bi Yahya Jammeh génne
the Senegalese airport is now well positioned in Gambia. Every 100 Gambians, Gambia is a final destination. You can safely say 25 in land Dakar and find their way. Containers the same. If every 1,000 containers bound to Gambia, now we can safely say 250 are landing in Senegal and find their way to Gambia. That has been happening because Senegal therefore find a footprint into the Gambian economy and find what the strength of the Gambian economy is and what's the weakness of the Senegalese economy, and now reverse their weakness into strength and our strength into weakness. And that's why our port traffic was going down. Our airport traffic has been going down, and it will continue to go down because we are not looking from those lenses. So economic being in Gambia is not about fetel. Ultimately, it's about control, and control is about dalasis and bututs. And that's where Macky Sall has done a good job to turn Gambia into the 15th Senegalese region rather than an independent country next door. Because Gambia is literally now a region of Senegal. Senegalese army can drive in and drive out. Our internet, all our backup internet comes from Senegal. Gas from Senegal. Jendinyo leka napakati. Senegalese boats can come fish here and go back without can stop land. We might as well be an enclave in Senegal rather than a country or a nation state. Okay. Thank you very much, my brother. No, Adam balal ma rek dama bëgg ñetti nit wala ñeneenti nit wax na fi te man dama bëgg sani kaddu just si lu wayo da nga busy da nga mute wala man nga busy dede dama bëgg ma rek balal ma ton bi war na mu doon wax lu solo dama si bëggoon na sani tuuti rek ma wàcce no man dama si bëgg sani bala ma Adam balal mare, please, because Mr. Njai was regarding ECOM whatever turbun ko jo. Man li ma si gis moy Baro dafa ragal. Tay rek ma nge waxtana li ci suñ town center bi bu ma démé ma meet ak kena. Man ko won the reason why Baro muy indi soldiers from another country is because dafa am the fear ne suñ army yi dañ leen dinañ attempt pour ko o dinañ ko ku. Baro dafa ragal suñ army te suñ army yi tay ñoom ñoo ñu wara sagal because ñoom dafa melni Baro daf leen disrespect buñ leen because mënuma understand yow naka nga ne yow da nga am sovereignty yow sa own dëkk nga ngay indi keneen comme lu ñang wax sa néeg bu gën a xaay si sa dëkk bi nga dugg dafa melni ñun léegi dañ def taati neen si dëkk yi yëpp da comme nga ñëw rek nga def taati neen fu ne waay xool fu waaye jàng xam nga li nga wax dëgg la waaye problème bi du Baro Baro no xam nga nit ki tamit ñu ne naar bi loo ko bañ jox ko xoromam. Okay. Baro is not the problem. Problem bi Gambia dafa inherit army boo xam ne it was highly divided on tribal lines. We know who were fired and who were promoted. We all know that. So yes. in 2017, what the government should have done, they are yet to comprehensively do that. It's called security sector reform. The Jammeh loyalists that were in the army, yes, maybe some were fired, some flee, but that's not the point. The structure of the army doesn't need on orientation. You change her, number one. Number two, army they always say it's a professional army. Man, I refuse to agree that during Jammeh days, yes, they have educated a lot of young people. We have a lot of young educated people, but it was not very merit-based in the sense that there were people who were promoted at high offices all because of their last names. And there were people who were taken out of the army all because of their last names. So it was not safe to start a new dispensation, leaving those people to run the army. But equally, we have neglected that part of it. We need to understand this government, from 2017 to date, the most important things that should have been done as a country, then call FATE, more security sector reform, reconciliation, accountability, the people that have done crimes in this country. And so holete, I will give you a simple example. Baro, dogal na bopam kër, dogal na bopam ak xaritam yépp ay kër, waaye ñi nga xam ne Yahya Jammeh dafa nangu seen kër yi, yaaxa seen kër yi, feyut leen.
So Gambia is a country that we all believe is at peace. We are not at peace with ourselves because most of the problems of the past were not adequately resolved. And peace is just not the absence of war because nekundi here du hulo doesn't mean ne Gambia mungi peace. And am na ñaari incidents you have Gambia su jangalut nit ken du si jangal moy time TRRC bi Yankuba Touré defé nonsense bobu nit ñi dem fekki ko. Second one is the recent gala protest. So gisee reaction yi nit ñi di nga xamne it's because of a long standing frustration. So Baro su fogene everything in Gambia is well mu ngee nax bopam. And I'm not even talking from the political side, I'm talking about civil strife. And lu tuuti mun na trigger lu bari because there is a silent majority of Gambians who are sitting not happy and trying to see how best they can really get their issues resolved. So hole tay Westfield needutoon legislation needu dara dafa need commitment solo Sandeng Westfield lifin foofu fuñ ko reyee lu tax ba tey mënuñoo tuddee foofu solo Sandeng Square xam nga dëkk bi li fi xew dafa bari meaning segal ma war la politique boobu moo fi am nit ñi dañ soona sacrifice whether xaalis la from the diaspora whether blood la on the ground government bi change not ne nga reward nit ñi waaye nga def li nga xam ne moo tax doon tax nit ñi génn and loolu moo fi manqué. Do you think man su doon doomi solo Sandeng la I'll be pleased with this government? No. Li leen arrangé as private individuals ñu ngi koo def waaye li nga xam ne moo tax ñoom ñu toog ba toog tey di am taranga neglect nañ ko and lii mooy problème it dëkk bi and we must address those issues if we want to move on as a nation. Jerejef brother Njai, linga wa yep, I stand by that because lima wa moine. Number one, yo linga wa yep to ma repeat amut maram. We are not united. Our hearts are not united. We call ourselves Muslims, but we are not. So go around the platform, so to ask for a little thing. The way they do, the way they even treat me. And they don't know that I am a Mandinka daughter. The way they treat me, it appalls me. I look at myself, I sit in my room, it's a social problem. Am I a born Gambian? No, you are a Gambian. You need to understand one thing. Hamga, dafa am lu ñoo ooye a social contract. A social contract mooy li indi nit ñi together. Gambia suñ social contract bi dafa indi hatred because the inequality is very broad and wide. Do you know it's a cost to many people to be identified as Fila Joge? It's a cost. I'm telling you, in Gambia, if I'm on social media, ma binda dara, duñ ma tontu ci li ma binda, dañ ma tontu ci liñ foog ndax ne man loolu la. Not tribes sax de. Halali fajara yi xamuñ seen boppa. So lolu social contract dëkk bi moo ko indi. So the hatred amongst each other has nothing to do with linga def or linga wax liñ foog na ne loolu nga loolu moo ñu sonal and amaguñ government buy address loolu because ni ko government yi di adressé mooy ñu create equality ñu indi equality niñ ko indee mooy government mu make sure development happen in all corners of the Gambia mu make sure ne merit moo la jox li nga war a am mu make sure ne do ikati ay doomi samedi ne nang leen def ay nominated members of parliament when ñi bi dëkk bi metti ñoo taal dëkk bi so lii yëpp moo indi continued hatred bi Gambian bi di suffer and up until change ñuñ loolu ñun duñ mun a nekk benn because suñ jógee yi du benn suñ orientation yi du benn te hatred bi loolu moo ko indi so ñu bari dinañ hate Nyang Jaay because fiñ foog ndax ne fala Nyang Jaay jógee ñu bari dinañ hate Nyang Jaay because da nga toog waaw yéen seen papa yi ñoo nekkoon PPP sàcca fi xaalis man tam dama ko dégg ñun waaw so loolu yëpp so imaginal su nit amee su xaaboyee loolu naka nga mën a liggéeyee moom pour subhanallah duñ mën a génnee Baro su la nit di xoolee ci bot yooyu and li mooy suñ feebar yeah, this is what the country is sick. When I say the country is sick, everybody, I'm going away and brother Jai follow Nala and I will Adam put them then la fi soxla ba pare ma wax la li ñoo def Gambia
and we are applying for our license. And what we are doing, I'm not into the politics, but I'm working with youth, and that's what I have been doing. Well, indirectly, you are in the politics because no. Let's be honest. If you don't want to engage in politics, if you don't want to engage in politics, you will end up being ruled by your inferiors, whether you like it or not. Program ying fi buga def. Politics mu ngi make decision bo xamne moy tax li nga am ak li nga fi dut am. So suma toge dega Gambia ñu bari man buguma bokka ci politique. They're stupid. Man buguma de Mr. Dega brother buguma. And liga youth si rek la buga. Wow, I did it. Lima mean whether you like it or not, ñun ñepp suñ life is impacted by politics. So dañu wara am fayda ñu taxaw. Wow. You taxaw make sure the right thing is being done. All right. Well, I appreciate you guys and sorry for taking your time. Thank you very much and bye guys. Good see you. Ko moy mu dur ma. Ñu may kan? Jallo. Jallo ñewal Jallo ar Jallo ñu dem. Yes, gum sawa mu ne nga may xool bi. Mu ne nga may xool bi ñëw na. Wow, Mr. Jallo xanaa waa State House ngay waxal. Nga ne? Man xanaa waa State House ñoo la dee call dañ la dee seetaan si live bi ndax. Waa léegi ana wara def day GDC support ko. Loolu la bëgg. Mu ne ma ñëw support because mu ne dama am too much noise. Ma ñëw support ko. Loolu la bëgg. Ma ne ko man utuma pick up. Man am na ñaari oto ci kër gi utuma pick up. Ay sa boss ango anam ane ko seen boss. Adama dugalal la ko. Yéen balaa ngeen de kontaan gis Mr. Kande. Oh yeah. Adama la ko dugalal. Neko gum sa boppam mu ma tooñ de, you know. Yeah, especially li ngeen nekk di wax ni about Nigeria ni okumoko yi ñoo ñëw ñoom foog naa ñoom la baro India am na ñu nga am na ñoom ñu leen indi loolu affaire boo xam ne definitely political yëpp or opposition yi from the opposition for the current government ñoom ñëpp xam nañ ne doomi Gambia yi bugguñu ko waaye gis nga loolu ñun mun nañ ko waxtaan fii wone ne bugguñu ko waaye the problem is ñun munuñu ko teen xam nga political party ñoom ñoo war a jage ñoo war a waxtaan ñoom ñoo am yoon boo xam My friend, fail some music. We man tuba bopa DJ la. Why man text my sound? So let me take and background. Nekon fi put deglu background ay music yi daw, please. Kudu ga rek tejal sa mic bi dinañ jël ku nekk waaye ku ñëw rek tejal mic because am na koy develop. Yàlla ñu dem. Yeah. Political party special opposition yi ñoom ñoo war a génn di wax di engage ñoo xam ne ñoom ñooy indi seen militaire yi foofu ñoom ñoo nekk di def liggéey boobu ñoom rek ñoo am access pour ñu waxtaan ak ñoom ñu xamare ne nguur bi de lu ñu nekk di def ñun suñ doomi dëkkay bugguñ ko te ñun ni bugguñ ko because man duma mën a waxtaan ak Nigeria yi ñoo xam ne ñoom ñoo day yónni foofu seen ministre man duma la waxtaan xawma leen sax duma mën a waxtaan ñoom ñan ñoo mën a waxtaan ñoom mooy suñ political party yi ñoon seen leader yi ñoom rek ñoo am access boobu ñun na mun nañ ñëw fii ci live yi ñu woonee ne bugg na te Gambia sax ifil suñu ñëw fii sax Gambia soo duggee Gambia dangay dégga nit ñu ngi ko wax ci yoon bi bugguñu leen aduna bi sax xam na ñoom bugguñu leen ñu bari xam nañ ne ñoom bugguñu leen spécial Sénégal seen député bi sax wax na ko seen National Assembly mu ne kon ka ñun dakka nañ militaire France yi ñu ne bugguñu leen fu ndekka kon ñun ni xam nañ ne Gambia itam buggu sun militaire yi foofu kon lu tax duñu leen indi waaye ñu innoo ko lu tax ñu innoo include Ousmane Sonko dañ ko innoo lu tax ñu innoo ko mooy ne ñoom seen interest bi la
xamna dañ koy woow ci côté ñu ne ko waaw wax bobu nopil bay bobu because bi sun interest how many million mo duga ci ñun how many millions mo nekk di joge Gambia di ñew fi ci sun économie bi kon wax bobu bu ko wax waji bobu ben yo re la ko wax waxatu ko kon dafa melni ñom ñoko woow ñu wax ko bu ko wax because soko waxe Gambia dañ koy dégg te aduna bi dañ koy dégg te ñun dak nañ français yi kon bu ko wax koku waxatul ko ben yoon rek la ko wax ci national assembly bi la ko wax way waxatul ko kon ñun sun political leader yi ñom ñu ngi nopi ñu indi militaire foreign military sun deka yow yaangi miti yaangi politique yaangi def campagne yow xam nga ne fan nga ko wara wax you know yow xam nga fan nga ko wara wax luta wax lo ñooñu luta nga koy wax population bi te population bi sa yow mi xam nga ne population bi bëggul ko jaru ngay dem nga natalé ñooñu loolu demal fu nga wara dem right def leen letter right leen dem leen ngeen jogante ak ñi ngeen waxtaan ñoo xam ne ñoom ñoo am responsibility boobu yéen political party waaye ñun suñu ko waxee sax gars yi duñ ko dégg sax bo ñoom duñ ñëw live fi ñoom kana ñooñu amuñu time pour ñu ñëw dégul suñu live ñun suñu naxare dara ñoo wone fi waaye at the end of the day political party man foog naa ñoom sax bokk nañ ci I will say that because nekkuñu di def liggéey bi boo xam ne aduna bi yëpp gis ko suñu bindee ñu binda wante rek ñoom ñëpp ñu waxtaan ñu génn ñu taxaw ci yoon bi political party yëpp xeex amul ñu taxaw ci yoon bi ñu wone ne ñun bëgguñu leen fii we don't like you guys here because suñu nit yi bëgguñu leen fii dem leen ngeen ñibbi wax leen seen nguur ñu ñëw ñu jël leen ngeen ñibbi bëgguñu leen fii ñoom ñëpp political leader party yëpp ñoom ñëw taxaw waxuma ñu ñëw taxaw ñu doorante wala kanaa ñi political leader yi dañoo wax ne dañoo ñëw ñu taxaw gars yi ñu ne non government non mënu leen taxaw non dafa mel ni mënuñu ko suñ la dégga dafa mel ni suñ opposition yi like political leaders yi ñoom yéeg neen lii waaye bëgguñ cee def dara ja kan moo wax fan lañ ko de wax kenn waxagut kan fan lañ ko in fact wax nañ ko waaye ci seen place yi lu nga xam ne fu ñooy def meeting campagne foofu lañ ko dee wax ñan lañ nekk di wax loolu ñun doomi Gambie lañ nekk di wax loolu di te doomi Gambie sax ñoom sax xam ne doomi Gambie yi gën nañ ñu ne bugguñu kon ñoom ñan lañu war a waxal loolu mooy ñuy indi suñ leen waxee ñu wax leen ñu bindaleen ñu wax leen ñu bindaleen nanguñu ñu génn ñoom ñëpp ñu waxtaan benn bés ñu génn ñu taxaw ci yoon bi ñun ñu binda ci seen kayit du xeex am nañu right pour ñu def ko bëgguñu foreign military suñ dëkka please def nañ leeta how many times ñu ngi leen binda te bëgguñu seen foreign yi fii bëgguñu ko ñun ñooy doomi dëkk bi bëgguñu ko ñun ñooy political party yi te suñ doomi dëkk yi bëgguñu ko jëm leen ngeen jël aduna bi yëpp ay gis aduna bi yëpp duma la wax Europe wala Asia wala man la aduna bi yëpp ay gis benn ñaar ñetti danañ ci wax dara danañ ci xool dara waaye suñ political party ñi ngay gis ni ñii suñu toogee ñu gagné élection bi ñu toog gis nga militaire ñu daka ni dinañ nekk fi kenn du leen daka ñoom itam dinañ porter seen boppa because ñoom itam ñu ngi ci ñoo xam ne ñu ngi ragal xëj na ñu ngi ragal because ñoom ñëkkuñ ji fight pour ñi dem yow doo dem fight nga jël fetel nga fight non waaye yow am nga access ci naka nga waree fight ñun amuñu ko ñun social media bi rek ak forum yi rek lañ mën a fight waaye yow am nga access yu bari yoo xam ne danga koy fight foofu xam nga ñu bari ñoo xam ne ñoom ñoo nekk ci programme bi xam nga leen waaye you don't fight for them
waaye yu doon lu tax xeexuloo pour sa doomi dëkk yi ñu am lu ñu bugga balaa ngaa am place bi sax waaye nga ne man su ma ñëwee rek danaa leen dàkka soo moytul kii su ñëwee dana oda ñeneen mu yokka maa la ko wax am telling you jërëjëf thank you asalaamaaleykum nijaay toj nga yaage nijaay toj nga yaage Jallo ma ne ko yaa ko fi wax waaye day dafa mel ni liñ nekk di wax la rek soo gisee gaay quiet doy na waar because ECOM forces leen nekk di gis mu ngi gën a yokku si biir dëkk bi Nigeria ñoom it ñu ngi indi 100 ak dara ci biir Gambia foofu mooy man leena yes xaaral dafa am ñu la fi jiitoogum ñu meeyagum gaay man leena laa bugg a laajte ñun ban façon yi guerre lañ am suñu réew ak lan la xew biir Gambia ba ñu war a soxla peacekeeping lan moo xew Gambia ba ñu war a des peacekeeping wallahi dem na ñëw na suñ président bi dafa ragal loolu rek moo ko fa indi lool ñii de loolu rek moo tax ku dem def nañ ci noppam bi ne you know what bul óolu suñ gaay yi borom baxana yi bu leen óolu because gis nga Jawara nuñ ko def te lu mu war a fàttaliku mooy baro lu nga war a fàttaliku mooy bi Yahya Jammeh di jël nguur gi Nigeria yaa ngi fa dem maa ngi ko fàttaliku bañ waxee ne Thursday boobu dañ war a train Denton Bridge xawma Nigerian yi ñu ngi woon Gambia bi ñoo jël nguur yi Jawara biñ ko daxal bi ñoo jël nguuram bi loolu teg ko si rek sa boppa bi tamit because man dama xamul ban façon problème la Gambia ba war a am ba ñu naan peacekeeping nañu ñaanal jaamandoog booy ñun ñaanal Jawara kii ñaanal lu ñu jaama di lu ñu indil nii booy dëkk bu amul problème nga fa indi peacekeeping loolu fu mu xew Gambia rek la xew Gambia rek mooy dëkk bu tam bu beneen dëkk di garder seen state house Gambia rek laa gis ñu ne beneen dëkk yow ngay sovereignty state de beneen dëkk go ahead. The federal government has deployed 197 troops to Gambia for peacekeeping mission. You see, Wahala, not too much like this. Wait, so Tinubu government deployed over 197 officers to Gambia for peacekeeping. They said that anyway, he did that as the chairman, I've been a president of ECOWAS. He deployed his army for peacekeeping mission in Gambia. Please, why do I feel like we even need this peacekeeping in Nigeria than this Gambia? They say that charity begins at home and not be waiting they talk. Besides, I want to ask this administration, how many times have they deployed their troops to all these, all the states that has history of a Fulanis attack, Boko Haram attack, like history of insecurity? How many troops are federal government deployed to tackle insecurity there? Now we are sending our troops outside Nigeria. No go diga. Gis nga lii barka démba. Ileng laa wax. Laa ko dégga si guddi. Ñoom ñu ne mu ngi laa wax ne sax ñoom ñoo gën a nit ñi dem ni Gambia dan Gambia di war a am ami yooyu. Because recently leen gis bu yàggu biir Nigeria over 200 plus ñin rey. Tulubu sax bu mu doon dugga si biir dëkk boobu noonu si village boobu noonu high speed la doon demee speed wàññiwut tànka gi sax high speed la duggee foofu noonu ko bugut a taxaw nit ñaa ngi fa woon bugut a taxaw gaa doon di ko buu di ko jam ay xeer moo tax Tulubu taxawut foofu noonu waaye yéen a ngi digga si ndaw si gémmiñam ñoom ñu ngi am ay bokk ñu ngi am yeneen ak yeneen foofu noonu instead of Tulubu defar foofu instead of mu yónni armée mi ECOM forces am yi jógee si dëkkam di war a dem Gambia charity begins at home not ne danga lu ndee wax rek danga génne sa waa réew nga laax lekka bala nga laax jaay laax lekka waaw dëgga fay bi dam continue ñu ngi am waaw comme li ma doon wax man dama bugg a Gambia ni comme lu Njaay doon wax aliya ñun dañ war a teg tribe fale nale mu demee boor gis Gambia ñu jóg
nangu suñu réew mi si Adama Barrow because munut te du musamun wax nañu ko sax ñun dañoo teelu rek waaye Adama Barrow wax nañu ko amut kii dimbale ko kii ñu indi ko ku ko mun a dimbale nekk si booram wala mun amut loolu nag wàcca 2026 sax waru ko faa fekk Gambia jóg leen ñu jël suñu réew ngeen bàyyi ay ŋañawante beeg ay kii pol la kii joola la kii li ñun ñëpp doomi réew mi lañ ñun ñëpp a saf fu mu nekk nii koo gis mu ngi jëni mburu $10 benn mburu sakumalo ay 1000 2000 plus du joola bi loolu la ko jëndee séeréer bi pol bi njaago bi yëpp loolu la ko jëndee suñ dëkk baa ngi ñi paccaxoo ñi nekk MP yaa gën a bonati Barrow MP yi ñoom ñoo gën a bon Barrow because ñoom war nañoo lu Barrow di def ñoom war nañ ko mun a teggi te teggi wuñ ko so yow Gambian bi yow yaay sona because yow ñi fa teg pour ñu gis oversee yàlla things ñoom ñoo gën a soxor Barrow MP yi ñu soo suñ jogut am ngeen right bi Gambian yi yéen a leen votal so MP yi amee right over Barrow yéen am ngeen right over MP yi because yéen a saani seen karta teg leen fa so nañ leen jóg waxuñ ne ñu dem xeex yaaxa aleli jàmbur yi because ñun léegi-léeg suñ ne jóg leen démonstration ñeena yi nekk fa di tasaare ka yooyu waxuñ ko jóg leen seen kàddu ngeen am jóg leen ngeen woon MP you know what ñun dañ leen saanil pour ngeen ñu defal ñu lii ak lii defu leen ko dam bugg a ngeen wàcca Sénégal dissolve nañ seen MP yi bañ taxawee nañ leen jóg Gambia suñ ñëwee ñu suñ jógee si MP yi dem si bàyyi mbila bi Barrow Gambia ñun ñoo ko moom kenn moomu ko ñëpp a ko bokka joolaa yee séeréer yee njaago ñun ñëpp Gambian lañ te loolu lañ war a gis te bàyyi nga ñëwante yi si internet bi yóbbu ñu fen ñaata at ñu ngi ko def saagante geeg soose geeg joolaa geeg pol beeg njaago beeg séeréer bi ñaata at daf ñu yóbbu fen kon ñu war a teral loolu si suuf te jóg gis Gambia yéen da ngeen bugg a seen ñu naka la tuddaat ñu lekk ci laax gi bàyyi ñu foog ne ñu suñ doom yi dinañ lekk benn ci ñoom ñu ñëw lekkat lu gën a bon loolu xanaa dañ bugg a dunda si loolu ba kañ Gambia ba kañ Barrow luñ soxlee ami yi suñ dëkk bi dañ leen soxluñ leen ami yi sax ñoo war a jóg ne you know what ñun sax simi nañ suñ uniforme bi ndegam da ngeen ñoo indil ñeneen mané doole ma dëkk bi ma yóbbu doole ma dëkk bi doole ma dëkk bi lii is not respect wuñ leen at all simeeku leen bu leen Barrow joxul seen yelleef ngeen simeeku taxaw si naka Makati Square ga you know waaye dafa doy waaye jërë ngeen jëf xaaral ma bàyyi keneen mu jërë ngeen jëf waaw tëjal yow dafa mel ni nene bu yuuxu nga am bala ñu Fatmata tëjalagu may bi ñu may Gomes an fii wala salaamaaleykum bala leen ma rek yéen xam naa fii laa leen fekka waaye mayagum leen ko dinaa ñëw ci yéen koto yéen itam waaleykum asalaam nu xaat neen la jël yow it yàgga nga fi ok man suma tur Yaama Gomes ma ne jëfi man Gambien laa tamit waaye anyway gis nga man maa ngi doon déglu lifin bi Barrow lu ngeen a wax ne Barrow dégg naa jigéen bi lu mu doon wax noonu Barrow dafa indi the Nigerian military in the Gambia loolu yëpp is all the Gambian economy you know because they don't come with free nekkut free it's not free business la so daf leen war a fay ay millions so millions bobu noonu Barrow tamit mu ngi cut what Gambia is supposed to be living in to put on the Gambian infrastructure and to benefit the people of the people of the Gambia mu ngi joxe loolu noonu Nigerian government boo xam ne Tinubu seen dëkk Nigeria right now is catastrophic in Nigeria. And I don't understand, Barrow. How can you know the Nigerian country? Ñooñu mu ñaa taxawal seen dëkk yaa ngi oote waat ñu mun sa taxawal seen dëkk di ñëw di la dimbale. Loolu fan la moo nekk. Ba pare jël loolu nekkut free.
obviously that comes with pricing. So I don't understand. Ñun fuñ ne ni Gambia dafa war a taxaw. Gis nga wal billahi wallahi talaay man moom wal billahi wallahi talaay man si benn life laa nekkoon wisdom xam nga dégg nga wisdom ndax dégg ngeen life am bi wisdom. I tell you what, Gambia dafa need Yahya Jammeh. No, just wait. Don't always say we don't. Because don't always say we don't, because Yahya Jammeh will not do this. He will not do this kind of things. This is the things Ibrahim Traore, if you go to Ibrahim Traore, similar to what Yahya Jammeh was doing. And actually, they were similar. Because time bobu nono Yahya Jammeh social media amut kom legi. The same thing Ibrahim Traore lu muy def nonu lola ki Gaddafi lola ki temi def Robert Mugabe lola Idi Amin def lola Patrick Mumamba def lola ki Ghana president bi Kwame Nkrumah. So sometimes not everybody nekut ne gis nga Barrow amna faultam Yahya Jammeh amna faultam. Simple as that. Whoever comes will have its fault. But the fact that the new holne kumuna ekiti dekabi, mumuna sort dekabi, muna build dekabi. Yahya Jammeh build na lubari. Man, I'm not a fan of Yahya Jammeh. I'm just talking anyway, randomly. I'm not a fan of it. But looking at the way things are going, lumui them through, Yahya Jammeh did not bring ECOWAS. The fail and Halis. You gain a Halis bitim rewi, Halis Gambia, and you have the build and Gambia, mu infrastructure, ak education, ak good hospital, ngadem the indi ECOWAS. Another neka say, we are not fighting. Ñu déglu Yahya Jammeh tuuti balal ma sister ñu déglu Yahya Jammeh wax na de Yahya wax na guys Yahya man duma de understand nanata Gambia di wane Yahya It's lack of awareness. Barrow is lack of education and awareness. They are not willing to help this issue. Barrow knows what he's doing. That's the problem. 7 times. The first time, she went to Adam Bojan. Whom then I designated as my mother. Thank you. Because she told me that my mother was her sister. Treated her well. I didn't know Adam Bojan before. So when I started talking to Adam Bojan, then one day Adam Bojan told me that one army colleague, I said, who is army colleague? He said, you're not a member of the National Assembly. I said, She told me that Adama Barrow has been sending people to her. She wants to meet her alone. You have to go and meet her at the State House. So, if I'm not mistaken, she wanted to know my opinion. What I told Adam Aboja was, why would, she's not the leader of the APRC team in the National Assembly. And so if Adam Barrow wants to talk to a parliamentarian, to the APRC members of National Assembly, he should direct he should talk to the entire, all the members of the executive National Assembly representing for. But why would he single her out? I told Adam Barrow, Astaghfirullah, I told Adam Aboja to make sure that to advise, to warn
this lady and let her call the APRC leaders in the National Assembly. Because she also told me that they also wanted to talk to her, so that they talk to me, so they want to go to her. I made it very clear, if Adama Barrow wants to talk to any member of the National Assembly representing the APRC, he should talk to all of them. Or two of them or three of them can go. That is the men. Thank you, thank you. 5 Biram, yes, Yonelen Hatsi, F1. Jammeh Wahatina. And I told her on no account should she allow Adama, Kadib, whatever, Ami Kwali, to go alone to the State House without anybody knowing where she's going. That in itself smells foul. Because there must be an ulterior motive. So she could, for some reason, Adam Babojan told me that the MPs were busy. F1 gen yone hat sitami. Thank you. Nila ko buge life be The MPs are busy. Bi ham na ñu bari dega gulen ko de. But Kadikoli is calling her. Gambia. I told Adama Bojang to make an appointment with her the day I gave her the date and day when she should call amicably to go to her, and I talked to her about everything. That day she didn't turn up. But I told Adama Bojang what to tell amicably that on no account should she go there. Wow, comment section be egal len live bindalen F1 because guy nge setan birmi. She says she will take your advice. The other time she went to Adama Bojang. F1. I think that was the day after the opening of the parliament. Thank you. She told me she was there then. She told me that, and she said in Jola, "Nanona nisenon kanyana pasafu bukaku ko paspas benapajo benjo pasof kanyana kumbopio mahaji kero, you know, that he wants to talk to me privately, only her and him at the State House." No life be egg. Amicably, well, you're not the one who told me this. Yes. In English, she told me that each time we have an occasion to meet the president at these public occasions, okay, all the rest of the MPs of APRC will just shake hands and pass. But as soon as I go, it is my turn. He will hold my hand and be looking at me and try to discuss with me. And she said, "I'm very uncomfortable, so I always, okay, thank you, this and that," and I try to find a respectful way of just moving ahead so that others can greet him. It was then that I told her, sleep with him. That's what I told her. No, I'll never do that. This and I say, okay, no, listen to me. Adama Bojang was sitting. It was Adama Bojang's telephone. Because I don't want to call her and she gets. Tony Njai, Jammeh Wahatina de audio bangi ni mom la len di play dal libu es bari jotul. No tenyal my friend, hello. Tenyal ta mic, bala ñu la kay ta mic. Me? Yeah, mute your mic please. Thank you. Made it. Mute the mic. Who be tenyal ta mic please. Bro, tenyal ta mic bi anko ibi wat. Huh? My telephone. So she's saying that she has been talking to me for a long time. But this particular day, I told Adama Bojang, tell her in the presence of Adama Bojang, go there without anybody knowing
they come and pick you up and take you to the state house. Nobody would know about it. And if you do that, you'll end up dead. And I told Adam Abojang, let me tell you one thing. This guy is full of sacrificing people. Yeah. F1. At that time, just before that, F1. Somebody was killed in a human sacrifice. That time. Balalen ma F1. Comment section bi thank you. Wow. Egalal len ma F1. Yahya link fi laka amna dole. Angale dafa 10. La ilela Yahya bul nangu ñu wacce suma life yow itami Jammeh babili. Hein? Acha. Tëj leen mic ci ku ibi sa mic I'm gonna drop you. Suma waji lim daan def la buga tuumal baron nii rek li yëpp amut mu naan seexu andi mango cham pepe supreme déglu leen rek Jammeh wax. I told Adam Abojang, this man is looking for a Jola man whose surname is Kwali. A Jola man or woman killed in a human sacrifice. That time. Balalen ma F1. Comment section bi thank you. Wow. Egalal len ma F1. Yahya link fi laka amna dole. Angale dafa 10. La ilela Yahya bul nangu ñu wacce suma life yow itami Jammeh babili. Hein? Acha. Tëj leen mic ci ku ibi sa mic I'm gonna drop you. Suma waji lim daan def la buga tuumal baron nii rek li yëpp amut mu naan seexu andi mango cham pepe supreme déglu leen rek Jammeh wax. I told Adam Abojang, this man is looking for a Jola man whose surname is Kwali. A Jola man or woman. Now that maybe he was told by the Marab that it should be a woman. What? And that is why he's so fascinated, so obsessed with getting this lady at any cost. I told Adam Abojang, you are my witness. And if Adam Abojang doesn't come out and narrate what I'm saying, tell the people what has happened, I'll release an audio for Adam Abojang herself. She will regret it for the rest of her life. Babili. What happened? Acha knew them. I told her, you will know. Babili never wore by live. I think a Marabu told them to sacrifice a Jola woman. Massive. F1. In the absence of a Jola woman, then they can take a Jola man. But the surname should be Kwali. Why Kwali, I don't know. Hati. F1. I know what Adam Abara is doing. Ana suma galon in bisa. What they have been doing. And they are doing still the same thing. That will not save them anyway. You walk with the devil, Allah would never back you. The country is suffering. Exactly 3 days later, they sent me a video. F1. Tablet. No, a photograph of somebody who has died at the State House. And his surname is Kwali. I called Adam Abojang. I don't know, Boni Regi. Then how can I send out the video and the audio? He started crying. Whether crocodile tears, I don't know. But she cried. Tell me here, and do not like money. I told her, whatever I tell you, that is the way it is. Now, if she wants to go to Adama Barrow on her own, I don't care. You are my witness. When I advise somebody not to do something, and you do it, whatever you see is your own problem. The distance from somebody's son's life. Thank you, Hearty. Thanks you. Na life be. I told her, it is not possible
Yahya No, bang the nyon state nila house ulo. is- Wah Yahya bi mong nyon nila ulo. Then what I understand fee. 5 We billion. have a maintenance team that does all the Lilu work. Esla, Lila nge doga gina. In the event that they cannot fix that type of work, they will call somebody, a private guy, who has the means and the tools to do that, and they work with him. I told her, on no occasion would somebody be working alone in any part of the state house who is not part of the maintenance team. Thank you. Be new reading la bu Esla dega gulen ko nobody dega gulen ko. So for them to say that this guy was working there and he died there until the body decomposed, F1. Jammeh angale yo witami. they are lying. They sacrificed him. F1 ak heart, please. Now, after sacrificing him, somebody is working at the state house. He dies. With all the security that is there, nobody was supervising him. Would Gambians believe that? Even the most idiotic Gambian would not believe that. But now, they know that if they take the body out and throw it somewhere, people will identify that this was the guy who was working at the state house. That's why they allowed the body to decompose. But thank God, the boy himself informed his people that he has a contract at the state house. So when everybody was talking, and then that was the time she discovered a body that is completely decomposed. F1 and good life. F1 good life. In that case, in the Gambia, I don't think we'll have the doctors that will be able to make a post-mortem to know exactly how this guy died, whether he was poisoned or whatever. The body has decomposed. If he was hit in the head or whatever they did to him to die. But they knew that if they took the body out when they killed him, people will see what has happened to his body, what happened to him until he died. So that's why they allowed the body to decompose almost beyond recognition. F1 and heart life being. Yahya angale. And Adam was shocked. F1 ngen binda good life. And but I told her, whatever I tell you, you will see. I gave my advice. Bilu Esla, audio bu Esla. And that was, I think, the third time I spoke to Adam Aboja about amicably. Can we amicably be? Unfortunately, she says she wouldn't. Each time she talks to the rest of the National Assembly to come there, they told her that they were very busy. And I think around that time, they were very busy. So the meeting with them never took place. But I told her to warn them that if Adam Abara calls, if he wants a male member of the National Assembly to go and talk to him in private, let all the members of the APRC National Assembly go to him. If he doesn't like it, let him go to hell. That's what I said. Okay. Right. So that is 3 times. The other time I spoke to... So key National Assembly member la, you continue? Mange doga understand. Table and then you continue. Kadi Koli. That time I was the one who told this guy, my son, Molfa, to call this lady to come to Kanilai. There's something I wanted to tell her. Because there was something I saw that really made me pissed off, excuse my language, that made me very angry. The first time I saw it, I said, oh, maybe this is just a passing thing, but it became a habit. Okay. Tablen. Oh, I think she has moved to NP. Okay. She had been complaining to Molfag. Tablen you them. That's it. Thank you, Amifa. Everybody is trying to fight her. So I told Molfag, since she's telling you to tell me, tell her to come to you so that you can call me and I'll listen to what she's concerned about.
and we'll find a solution. I'll find a solution by the grace of the Almighty Allah. Tap and see. Tap and see. She said that she doesn't know what's going on, but she doesn't understand. It's like everybody is fighting her. Okay. ñu dogagum ko fi ndax ñu continuer because dafa good Gambian la duñ mëna gis nga den la dé lifin ci nit ñi di wax ne wa Yaya Jammeh du fi ñëwaat xana yow ñun dañ mëna ay Yaya Jammeh bu mu ñëw Gambia mënuñ ko ay dedet so number one Yaya Jammeh rule na Gambia gis na Yaya Jammeh lu mu def ci Gambia lu mu liggéey ci Gambia gis nañ ko yes. So the same thing Yaya Jammeh su waree ñëw comme Donald Trump nu mu ñëwee su waree ñëw mu ñëwaat kenn du ko ay dafa ute fan la ute ok jërëjëf ok waa baxaara rek dafa ute Yaya Jammeh li Donald Trump lu mu def ak Yaya Jammeh lu mu def dafa ute Donald Trump nu mu génnee ak Yaya Jammeh nu mu génnee dafa ute ok yeah because sis gis nga li nga wax ne Yaya Jammeh dafa liggéey musuma support Yaya Jammeh de waaye dama dee nangu ne man laa wax dama si dee xulóor sax ne Yaya Jammeh lim def si suñu réew muy Gambia benn président bu toog defu ko fa te tey boo gisee Gambia ñu ne Gambia Yaya Jammeh moo tax am na lu mu def si lu baax am na lu mu def lu bon nun ñu xamee bon na nun ñu xamee am na ñun ñu xamee nañ ñu lu baax dama dee wax ne IOC bi sax bu ko fi fekkoon lim daan wax ne dina change Gambia def ko ni Dubai dina am because moom benn dafa xajaanee réewam loolu moom nangul naa ko waaye li nguuram ci lu bon liñ def ci Gambia tamit benn nguur defu ko ci lu bon because Yaya Jammeh dama ko dee wax di ko waxaat rey mustamuna am Gambia xëy na boo ne yëgu ko woon waaye dina ko yëg Yaya Jammeh kenn yëgu ko woon biir Gambia nga ne di nga def ñaaw teef te xamu si dara kan aram leen rek delu rek may ma gis nga may ma rek gis nga loo wax ne Yaya Jammeh because gis nga so xool nga Ibrahim Traoré Burkina Faso gis nga Ibrahim Traoré moom moo joxe order bi gis nga dafa wax président yi ne dafa wax cabinet mi ne ministre yi kenn du dem holiday there is no holiday they will work 360 Ibrahim Tarawale mi nga wax ni naka Tarawale ma turi mi nga wax ni waaw moom lii démb la ñu ñoo wax maa ngi ñëw so da nga gis ne moom fu mu ne ni lu muy wax si dëkkaam loolu moo war a am loolu la ñoo toppa pour ñu def ko so the same thing with Yaya Jammeh because gis nga Yaya Jammeh su taxawutoon soo gisee loolu am comme loo wax ni lifin boobu noonu am ñoo xam ne ñeneen ñi dañ dee seen jamono de foofu la dee am because ñooñu dañ dee dem behind his back ñu bugg a def loo xam ne du moom bugut loolu noonu fu mu jaar moom tamit keneen la mu ñëw defee ko noonu nekkut ne dafa dem def ñooñu noonu ñu génne si àdduna bi nekkut ne ñooñu defuñ leneen it must be something that we are doing against him against his ñu ñëpp sis gis nga man mi nga gis ni gis nga man léegi moom lim def nag léegi moom lan lañ ko war a def so moom jeex na tak laaj ko de déglu da ngaa gis ne moom lu mu def because moom nekku ne daf ko def comme daf ko neex a def déedéet because da ngaa gis ne dañ ko against his will so against his will you face the consequence man la bëgg laajte government sin loi bi dafa am kuy rey dañ allow kuy nit rey nit sin loi bi dafa allow loolu soo defee loo xam ne waruloo koo def dañ la war a jàpp tëj la sin loi bi allow nit di rey atela bañ am dëgg bi atela bañ am dëgg man ECOWAS bi supportuma ko soo gisee ECOWAS bi ban tey mu ngi Gambia because of Yaya Jammeh li mu wax ne du dem moo tax ECOWAS dugga si biir Gambia man bëgguma dee sori ci politique tuuma léegi ECOWAS la tax because of Yaya de still ban tey Yaya Jammeh
Jammeh def audio nonsense am di traité nit ñi still traité nit ñi lana ta ECOWAS nekk biiri Gambia ba tey te Gambia amut woo lana ta mu nekk foofu noonu di yaa di jël xaalis suñu président ba ragal rek yéen loo nekk di wax amut boy yéen da ngay wax Yahya Jammeh dafa rey léegi Yahya Jammeh wàcc na léegi how many people ñoo nekk di dee right now how many sisters how many brothers ñoo nekk di dee ne de hanga la so many people ñu ngi dee ñu ñëw right now ñu dee sax ñoo pa Yahya Jammeh lu ma ne déglu leen rek Yahya Jammeh ñun ñëpp toog yéen soo leen wax da ngeen war a wax da ngeen war a wax dëgg yéen déglu leen rek ñu waxtaan ma ne jarut mer bro jarut mer nañ leen dànka njoogu def leen dànka ñu waxtaan bàyyi leen di mer li moo tax mënuñoo dem kanam nañ leen waxtaan si Yahya Jammeh su reyee teen yéen right now how many people ñoo nekk di dee 100 ma ne nañ leen waxtaan si xel waaw dégg la waaye déglu ma rek yéen ñun ñëpp juddu Banjul lañ ñun ñëpp Gambia lañ bugga mu dem kanam waaye ñun ñëpp toog nañ seetaan nañ TRRC bi lim fi wax du nekk ne dañ ko wax ne you know kii dañ ko nettali rek wala mu ñu esafal dafa toog kii nettali ko de ñoom ña def ñoo ñëw toog wax ñu si seen gémmiñ ak kana leen digal ñun ñëpp gis nañ ko ngóor man dama daan toog di werante ne Gambian du rey moromi Gambian dama ko daan werante bay jonkon ma ne loolu su fi am la information na Yahya Jammeh ñu toog ma exactly waaw exactly ñu doora gëm ne ñu lu gaa wax dëgg ndax du dëgg waaye Yahya Jammeh nekk fa ku nekk na nga firi wax la waaye dëgg la ndax du dëgg tey njogu defal ndànk rek dëgg la ndax du dëgg waaye tey suñu 100 déedéet njogu defal rek dëgg la ndax du dëgg suñu 100 99.9% bi yëpp benn kaddu gi lañ wax te ka leen yónni mooy Yahya Jammeh fay biram nañ leen ko wax dëgg moom taxaw ci diggi télé moom moo taxaw ci diggi télé wax ko adina bi yëpp ko seetaan kuma lii dinaa ko yóbbu seben dip xaw ma naka kenn waxu ko kenn ibi wut gémmiñam def fa sukur Yahya Jammeh moo Yahya Jammeh doomi réew mi la ñun bañuñ ko waaye lim def rek la ñuy wax dafa mel ni baro rek baro bañuñ ko waaye lim def la ñuy wax because ñun Gambia bu dem kanam lay gis can I add something can I say something team mi ngay compare ñoo xam ne ñi ngay dee because of like nit like criminalism moo ma jaaxal de koo xam ne président yoo président koo xam ne yow dafa teg kuy nga aar la ñoom mi wax ni sax ñoo war a jóg yaay lay sa doomi réew sa doomi réew nga di leen rek because of selfish your selfish interest moo tax nga rey sa doomi réew daal lim fi wasi lii bi yëpp mooy lim daan def rek la bëgg a tuumal baro non njogu saay moom lay tuumal baro ay ku sant Touré la soxla fii la njogu kii réew mboxam moo tax yaa am réew mboxam moo tax muy wax su réew mboxam ok ñu may Ami Fatou ci kaw yàgg na fi lool tëj leen OPDWise la suma si political enemy la tey su nekkee mun naa seega sax ma génne suma baxana pour ñu nekk benn ñu romba 2026 bi because kuñ mun a man suñu nekkee sax yow lañ taana UDP yow la taana dinaa la jox carte pour ñu génn lu ñu nekk nii so dama foog ne right now lu Halifa def o lu Dabo def lu passé ku ko bugg a wax si plateforme yow dafa mel ni da nga ñu bugg a deelu gannaaw yow nekkuloo di ñu dimbale affaire yi deelu gannaaw dama laa wan ne xam nga dama laa wan what plays in people's minds deeloo ma kenn gannaaw dama laa wan what plays in people's mind if you are there before you are part of the government understand nga have you shown us track records you shown us support for somebody that we feel that he's not fit enough to be one of us he's not doing things for us yow nga ñëwaat back nga ne ma okay fine this man I was there with him I supported him I protected him I did this 3 years jot na everybody was like he has to go and this man stood and said no he will not go anywhere he's my borough understand these things it might sound little to you but it plays on the electorate's mind what brought about the name 6 and 9 that is what you need to ask yourself what brought that about. It does not come out from thin air. It came from people's minds and opinions. And we have to take that into factor. Ñu duñ mun a esafal dara duñ mun a mama Kandeh dara because at the end of the day they are not the largest opposition parties. You guys are. And when you guys are the largest opposition party, just like the government, people say something about the government negative, they're going to say something negative and positive about you guys as well. Because you and I tried to go in there and take this man out. The other parties, they're just coming up. And these are the things that you guys need to accept. It's not about the hate Dabo or hate UDP. No, it's not about that. It's about what is playing on the electorate's mind.
And now for UDP to really work on the electorate mind, they need to show people that the 6 and 9 that you guys are talking about is not what is happening. The onus is on you to defend yourself. It's not about a attack or hate. No, it's not about hate. Because once UDP is there, who are they going to represent? They're going to represent me, you, and anybody else. So Gambians are skeptical because of certain things that they've seen themselves, and they're trying to avoid that. Now, to avoid that, they're saying, okay, fine, we don't mind voting for UDP, but we rather have a different leader. And UDP people are saying, no. What we have is what we're going to get. The Gambians that have the votes saying, no, what we want is for somebody different to come over. You don't have to agree with me, but come 2026, hopefully, we will not be able to have this conversation because Barrow is not there. But if we have this conversation, I will remind you that I told you so. Boy farms. Okay, you may am lu dugga ci sa TikTok mail bi dégg nga. Huh? Am na benn message bu ma la dropal ci sa mail TikTok bi Okay. Donc please do clear nga call number boobu dégg nga. No problem. Waaw. So okay, you may Mame Keren Moa, Diga Farms, thanks for having me. Quality digante gi ñu may leen China liñ nekk di dégg mooy ne Nigeria forces bi ñu ngi nii fu mu nekk over 100 plus ñoo war a dem Gambia for peacekeeping. So dama laajte Gambia ban problem leen nekk be we need all this troop in Gambia. So ma dina mun na nekk Makunda moo xam nga kër Baro moo am woo. Okay, ngata mbadi ngata. Mohamed. Aha. Ini mbadi gaya continue. Gal bilay ante mbakule no. Na esa falmol. Ngo yaaje da bilay. Do mi rew bi. Ngo mfaanal nak bilay. Gom tabo. Nagala do mi. Okay, nimba. Angamat atatan. Gom sa bopa bang fa don. Okay, dama mambay la buga wax sama ne ko gom sa bop. Bala mo. Wa mambay dem na yes. Dem na kay mo la buga na o. Ngala Baro la korra ko ngala wo boldo bantu Gambia kay kayro da manal Gambia no. No, this is a foreign trip, Sister Mari. Man mo ma dege li sa dama tita mo fone but anga dama de wonde election is spiritual than physical. Yeah. Ninyi buñ chahan this is not a joke. Ñu ñep de wara len try ñu defal deka bi. Right now from nekk nii let us join hand together because luma gis ne if you don't join hand together it will go out of hand because dama gis soldat yi nekk foofu noonu soldat yi Gambia lu tax ñu waruñ gëm suñu bopp kii gis nga kii dafa nekk foofu ba nga xam ne fu mu nekk nguuram bi jeex na ECOM mos doog a dem. Why this is it? Wow. This is what is it? Ki all can lilen den ko sos. Anga chula sos e benga belief ko. This is the belief. And those money Gambia ni nyoko fay e como you know it's not free. No, it's not free. You can do jokes for free. Exactly, it's not free. But pare man luma jahal gis nga economic su bare ci deka bi xalé man ma dem xalé jigéni ñi xalé jigéni ñi nekk fa dinañ fa nekk lu kenn xamul xale jigéen ne leen waxtaan su sister si ñi du fa nekk noonu si camp bi yow dégg nañ du it's not right, this is not right, nañ ko condemn together esa falu dama de wa everybody make sure UDP and other party def teg leen seen different ñu suxal dëkk bi. Man, that is always my view. All every time you buy attack and teti that doesn't matter. Lu matter monaka as long as them buga gene waji. You confident. This is definitely is not normal because election is spiritual. What nale? Why they don't even know? Because this is not, if those parties are fighting one another, ki dafa win. Dafa okay. Because from target, it's a threat for Gambia. Because esalumo wa Gambia jisna all the Gambia li ñoo dem through esa falu nekk la gas mota mu am a lot of attack wa dama ne esa
God is with you. Te ñu la ñaanal dara du la jot. No matter they are throwing stones on you. God is with you. Just stand with a full force. Nothing will happen to you. No matter they're saying a lot of things in your name, but your name is Esa. And God is with you. Nothing will happen to you. Gambia Nelen Town wanted all the parties to come together. Mandama busy on the Wanikon. Dinalen laka fin jago, smumbo kin jago, ne sali. Wawa, babuk banjako da pin the dole kata esafal. Babuk banjako nyano nyane ni kan take te na pin dole esafali kata, esafali kata panu Gambia. All the political parties the bofan nyani lolo. The point jakapana Gambia nyambe ko inshiri Gambia shirika yandarwan. Banya nor bakata nor. Gambia ko shirika yandari Gambia shiti dega. Kada nano nyamba bukwa njaku ndawulen esa fali karta. Banyaka kajama. Gambia shiri Gambia shitu Ndeteo. Ndatena wa Jacob nyaka na Gambia ba esa fali chu nyani men tashina lawyer mengo kongu chuma babukwa njaku jatutu ko fet. Achochara gala. Ndecho nya Gambia kwe ko njako ko fet. Jakar shiru fet. Babukwa njaku na penja jakol esa fali karta. Yeah, chochara. No soni nyani mene kena bane problem shiri Gambia no ngal affaire tapali. Te nyani me ngal affaire tapali shunya. Yeah. Te nulu tenet coming last time in a shibi interview anjolo chiri me bobu ko njako und couple we are all the Christians. Man wana esafa man ko we are Christian, we want to see ourselves in Gambia. We respect you and Esafa say yes, and that is it. That's why Mama like ko. Yeah. Yeah. You know what's our problem in Gambia? The main issue we are having right now is tribalism. Wow, what taba njako mane nglentu njako. Parce que nous dunga tribalism. Nyumbugu lolo, njago nyumbugu lolo. Tribalism is fucked up. Bro tribalism dañ ko TikTok dafa wacce li de dafa wacce amul Gambia bro ñun la ñoo de tok boy ñun yeb boy so say olaf boy ñun yeb mom lay wax wayo Philip ci mag lool amul Philip la na la bébé ay mala raw ci lo nek am nga ali Philip na la dégg de Philip bilaay ma ngi ni rek ndax am politique bi la meaning more be okay can like it more the lawyer double jubile ya for like the guy is not competent. And then near esa fale near esa fale ke people will have a bot. Near mama kande ke people will have a bot. Gambia moti je me ya long ko iba ke everybody agrees ko this person is 100% perfect. A moti je a politician tiji. Daje Gambia on nyanta wanting to understand the code. It's a more simple than that. May 100% everybody will agree with it. So like Nanyimula Kafoko, ha like carry tenant ha like attending Baro Beji and Baro. But attending Baro Troje. Did anybody hear this guy did corruption? Did anybody see like this? Look, there's nobody is above mistakes. And like Hadamadu Nyan Tawlo, like Itaman perfect Yami Modo for the perfect for the Yam. You should have that understanding. But Gambia, what you expect somebody to be perfect all the time, especially somebody somebody who know like Rial I can do arena to do politics. You want that person to be perfect. Near after more perfect, Alaya, another man perfect. Nobody is perfect over here. But Gambia, like you want the politician to know, it cannot mistake, okay? Like if I told what near to like they're always proper. Near moment like they will bring some of your mistakes. It will mean they don't make many mistakes. In life, you do things every day. That person is not about to make mistakes. Come on now. But like, can we hold you? Like, can you hold you to that mistakes all the time? We bring the same thing, like the same, a replay
the same thing, like the mistake you bring like you don't grow. Until me be kadiam tende be yim political kono jan bi. Niyan jube kabin dindi mani saying, how many mistakes do we make? Just imagine like nim way into law mistake all time, like ya landing motor all the time. Nim kombe diam nan koy confirm no ite ka nyin. In your whole life, the better life the moment de. Any mistake ite menke. I nintendo ite be diam wala wato wadum farmer nintendo remind the mistake you do. But in Muke, you be like, how much do you grow from that mistakes? This is a big habit of Gambians. Mbuka you be ko it like you grow in farmer day hey where like in farmer news akmo jatal no. But say you be how much he grow. No Gambians don't want to see you that. Hanim fangon la suko na kakejele. Nimbo men ko jat hey boy it like ko ate ko katu jari net wrong. Ate kabra dindi akmo be jari. But you don't look at the person how much he grew. So like nimbe political diamra, let's talk about Sama. Membe to be nafala. Nimbari musomen diam jambande kamala. Sorry, jola like manja kamala ji. Be like bata membe Gambia kono like muna amanja koma. Amansuru ama, amanjola ma, amam papero ma, karonin koru. Any tribe iti along Gambia kono bata membe je ayembele ma. Amam motuje. So na brother kafuko tribalism like yalo garam Gambia tribalism tije nakarole be Gambia. Me ya lonko mol dolda marbe kasile. Nko the smallest tribe like ta like mol la koral kono bang ibe baringo tarlaji. Gambia people intermarried. Mol la friends so like ke manjagol ti kake fulolti kake jolal ti kake papelolti. Any tribe like it fulolti like any tribe it along we all intermarried. And the smallest tribe it melong Gambia kono. Billah, all of us intermarried, or you have friends amongst them. Tanyum kombo barbarola. Even you manjagol metalaje no wole manika ko for nima fo ko manjagol mutita lo ko manjagol. Taje like you wal traje. Ibrahim, munala last question. Yeah. You allow me. Yeah. Yeah. Dama dega nga a couple of leaders, but you put a but on it. So can I know the but that you put on those leaders? No, I'm saying like all of those leaders, you can look at them and see something that somebody else wouldn't like about them. Because nobody is perfect. If I deal with you, I will see something about you that I don't like. Okay. It's a human nature. That is very true. But you have to understand the context that we're talking right now. We are talking about no. And we're not talking about, just 1 second. Yes, we're not talking about perfection. We know all these leaders in this whole world, they are not perfect. But there is something called competency. Politics? No, hold on. Politics is not part, politics is not part of that? No, 1 second. You can tell me. Go ahead. 1 second, because this is sometimes, this kind of message is very dangerous and we should avoid saying it because, yo, man, I don't understand somebody called Hamni, they haven't taken power. Or they haven't done anything Lord Hamni say, you can point fingers on them and tell them, okay, these people are not competent. These people are not capable of taking this country. There is a but for Hamni. There is a but for Hamni. There is a but for Hamni tay. So fake any butler, it have to be a reasonable but for Hamni. So people can pay attention on that. But it's not about perfection in this political arena. Do you see like where do you see UDP have power at? No, I'm not asking about power. I just want you to answer my question. Then anything you ask me, I will answer. I'm just asking you, because I know, you are about to go to UDP. I'm a UDPer, okay? I don't hide that, I don't hide that. But if you say those people, they are never in power. Look, my biggest problem is Barrow. My biggest problem is no other party leader. I care less about other party leaders. The only thing I want us to do is to come together, just pull Gambia where it is right now. You can understand. Okay. But Kafuko, a political power, politician, many are in power before. Then Hamga, you don't have to put but on all these leaders that you name. If we're being honest, if you want togetherness, no, I can put but. But it's not a bad thing, the way you're thinking of it. I'm just saying, but
What are you, my brother, Ibrahim, what are you talking about? Philip, my correct, so I have a pare, nga relax, you don't go up. No, but Philip, to be honest, like it doesn't make sense. Because the reason, like, I say all the leaders, UDP is out of it. I don't say that. So, like, Philip. No, Ibrahim, you understand, man, I just ask you a question. No, if my question doesn't make sense, and what you said doesn't make sense, because Malinga was no, like I say but like you can see a but on all of them. Okay, Mota Malajla, what are those buts on all of them? This is my question. I'm not, you know, because you don't want to understand me. I say like in all of them, like you can see something that if you I'm don't trying like to understand, me wanting to understand Mota Malajla question, being a understand. No, but I'm telling you, all of them, like, if I look at them, like, I will see something that I don't like about them. That shouldn't worry me. So the only thing I have to worry about, like, are they competent to rule the country? That's what I'm saying. Because anybody, all of those ones, like, if you bring them there, somebody will say, I don't like about something I don't like about them. And then that's a fair analysis. If I bring you Philip. Yeah, real. That's what I'm saying. Like, that's like, anybody that you bring over here, we can all think like, oh, this person is perfect, this person is perfect, this person is perfect. But if I bring them over the, on top of the, the mentor, somebody will say, oh, I don't like them. So, but like, we have to have one common goal that we can put this country what it is right now. That's one common goal we should have. The but is not because of, oh, like, I'm just, downplaying somebody. No. My party leader is in that part too. Ibrahim. So I don't know what you want me to tell you. Ibrahim. Ibrahim, Malajala been a question. Yeah. Okay, Yahya wa UDP mo sa party, right? Yes. Lan mo sen agenda yen. Like for just makata UDP ya, yen solen toge in power lang ngeen mo na ci mbir Gambia lo xam nga lay dama am ñom na just makata. Yes, that's are you in politics for a while? No, I'm just asking. I'm not. No. I cannot. Look, listen to me. Okay. You want to know UDP's agenda? We have a 5-point agenda that's been there, like, since 2021. Since 2020, we have a 5-point agenda. Like, one thing, like, sometimes, like, people don't give credit to UDP. The time, like, UDP is in the government, like, people say, oh, like, what UDP do the time they are in government? Ahmad Sani bring the vehicle policy that will save the Gambian, Gambian taxpayer $300 million per year. No, none of you guys are talking about that, because what happens, the time they take it to the parliament ratify that. Parliament ya ratify for pareta ya samba Adam Baro kata sign because about political tinyala. Okay. 300 million. What are they like, Gambia, like, Lawyer Dabo, Ahmad Sane, like, Anil Lamin Sane, it had, like, European Union. You think okay, like, they don't, you don't, conference okay, they have 1.7 billion. Do you know what happened to that 1.7 billion? Because if all of us, we are, how to call it, they are out of line. Woman can topic on ECOM in the Gambia. So, can you get this kind of question? Huh? Can I find better than Walla? Ani yalo niaje ngawa samana. Yalo mbebe political kono. And we know, like, nyinka nyinka menako, like, UDP nyolbe munekeka. Nde wala tinanka fight for UDP, like, kabibe government mako UDP ka munkeka ne. Nko teng like ni le UDP la kan converse like okay. Carte fanye. Wala mbanyi ni nakela. So example left ko okay ni ko okay for example ndeko den ndesida mba fa dala mba dura dina mba fatri billale mba monodra stop like that ngo wewre what is UDP la agenda dip ya aw mu nek la Gambia you remember na UDP you will be sort of since before 2020
Wala tinankoy ko because me platform all kan. They cannot sit here like I just tell you. But like need after UDP la Poland. Go to like UDP la 5-point agenda. We UDP la website also. You will see everything that UDP want to do for that country. Ndele mo follow me along like when it comes to mechanized farming and come back. Now look, these things are in political Benjamin. Everybody have the same routine. Go ahead. Nyo kayam ga yala jang dame side amba ko to le sit ka usu yata on the side so I'm side lo gambe do ngenda ka to len tamin batna sa adam ro bon no mo kendon that should be the main focus but ya jele like Gambian will come menke wala mu mbuka focus wakande be adam baro bon la nyame we just want to play this blame game al nga wakil bang like be ye ku kilo no bang nga Gambia bondi ke bama yeah dalam kugulum bi nin ko be bo ko be bulla ñoo daaj ko no ka gambe dala na go jala modul bi na kam go wol be tan no fakati ngada man na mi no so at least mobile mo hakko bi je mel nga ko way nga direct nga ra ko la suno fomi no UDP am nga so be anyoli no am nga yam nga ko la suno ke alira sole na debate na ke ba ma xam nga ngela civil jube no ngi interview na bon duna tambe don na say duna ka tamani londol la say exactly bro exactly e kan formula ba pare one thing more for Nekalo Ibrahim understand this is not we are talking about Gambia and we want Gambian people to understand what we have for them. Keep in mind that how many people are living in the provinces? Do they have access to the internet? No. So ñi nga xamni tay am nañ access to the internet maybe tay ci ala bi ben phone la ñu use 20 or 30 people they enjoy this life they watching and streaming about this life so ñooñu seen chance la ak seen opportunity la su fekkee ni yow da nga bokk ci any political party yow nga ñëw wax sa agenda ak policies yi nga xamni tay moom mooy nekk the differences te Ibrahima ma wax la one thing ñun ñëpp kenn xuloowut but gis nga dañ war a understand something about politics. Politics dafa nekk loo xam ne even somebody if they are asking you unnecessary questions about your agenda or about your political leader, you just answer in the best understanding and ability bi nga xam ne tey moom nga am pour nga answer ko question bi before like going back and forth because tey dégg naa Wali wax fi loo xam ne mu ne even coalition anybody that they choose is okay and this is what happened in 2016. That's why we have Adam Barrow right there. And we say Barrow must go. And whoever we put back, other than Barrow, we just don't want to see Barrow. Sometimes Gambian bit of their son at your face, it me Adam say, not knowing is not about that face, but about the face of the country. Bro, Gambia dafa wara jack. Nekut munuta jack dafa wara jack. There is leaders yo hamni, they are very competent. And they have love. And a very creative mind bo hamne tay dinañ mëna yobbu Gambia dinañ mëna build Gambia. If Abdoulaye Wade can build Senegal in 12 years, any competent leader in Gambia is 5 times smaller than Senegal. Even the people living in Dakar win Gambia. Over 3 million people are living in Dakar. Subangon Gude Bechek. Gambia less than 3 million people, the whole Gambia are living in there. So Thailand more water all these sectors that are held by our political leaders are not doing their job. This is not only about Adama Barrow, bro. This is about every single sector in the Gambia is not working. Then there was security. But the biggest security more is security binga hamni so te dinga nelaw nga hamni kër gi nga jënda kër bi nga hamni tay da nga spend sa xaalis yëpp yaaga denc yaaga bunka sa baxa nga tabax ko pour sa family one day you demolish every single thing ne la moomuloo fii keneen a ko moom bro yooyu noonu daf dee rey nit te waxtu deyam jotut so nañ leen understand the kind of leaders bi nga xam ne tey moom lañ soxla even though coalition te man mi nga xam ne APP soobee yàlla bokka I believe in coalition but in a different way and in a different form. I do not mind UDP leading, but let it be a very competent leader. A leader binga hamne tay lohom set na chindabli. A leader binga hamne tay he have and see love for Gambia first before thinking about okay I'm from UDP or okay I'm from APP Sobea.
or I'm the biggest party, so we do whatever we want to do. No. So But do you think like UDP doesn't have love for country? I just want to ask you, like these old people that you guys just going, do you think like those people from UDP, huh? Those elders that you guys just say like they are bad people? You think nobody said those people they don't love UDP? Okay. They don't love Gambia. I want to know that. No, man to my own perspective, like what because munuma wax li nekk ci xeli Mohammed, munuma wax li nekk ci xeli dem fa bokk. The man to my own perspective, su fekkee ni dañoo xool competency, su fekkee dañoo jiital the mindset and the mentality of réew mi moo ñu tey dañoo xool tey su fekkee UDP yàlla dafa def ni tey ñi nekk foofu yëpp o ñi nga xam ni tey ñoom ñooy seen leaders yëpp ku nekk yàlla jox na la kuréel gi nga xam ni tey moom ngay doxal. Everybody have a job for Gambia. All these UDP leaders. Starting from the founder of that party, which is Alhaji Ousainou Darboe, he had worked for the Gambia. Talib Bensouda, he is still working for the Gambia. Rohey Malick Lowe is still working for the Gambia. Yankuba is still working for the Gambia. So, okay, go back and check those people's work and make audit to them and see yourself, honesty within yourself, with nobody but yourself, and ask yourself, are these people competent enough to be the leader, or are they good to go? Then you can come. If you come to APP Sobea, xoolal fi Essa Faal jaar bul ñëw rek man ma am lamiñ bu rëy rek jaay la agenda rek you fall in love with my words or you fall in love with the agenda that I'm selling. No, you have to go and look the history, the biography of that individual person that is leading or the leader of APP Sobea. Nga dem ci GDC nga def the same thing, nga dem ci Halifa Sallah nga def the same thing, because tey lii nga xam ne tey moom la ñoo jox ñooñu pour liggéeyal ñu la nekk pour liggéeyal leen ñoom seen bopp. Tey su fekkee ni amee nga liggéeyi jàmbur internationally nga respect ko kooku su ñëwee ci sa dëkk ci dëkkam su amee liggéey bi daf ko war a respect. Tey su fekkee ni compétence la ñoo xool dañoo xool ki nga xam ne tey njëriñi Gambia la te njëriñi Gambia nekkul defar Gambia kese. Tey yow da nga proud tey ku fi sa doom doon graduate mu taxaw everything goes well with have a speech or whatever, but moom paatam ci boppam bi moo wax mu ngi ko waxtaanee waxtaan boo xam ni very matured and gisul dara lu dul Gambia loolu Gambien yëpp a cee kontaan. So we need leaders not only ñi nga xam ne they have love for the Gambia but ability and competency ak li nga xam ne tey mun naa yóbbu réew te su fekkee ni dañoo oote togetherness unity have to start within us. ñun ñoo war a unite for the sake of that country, not for the sake of okay saay suma waay la or saay suma oncle la or saay man dama ko bugga rek te yàlla tax. No, mbugeel na génn foofu ñu bugg a Gambia because Gambia lañ moo ñu ñor. Tey lii da si taxaw ni yëpp dañ ne dañoo jël Gambia, dañ ne dañ bugg a yóbbu Gambia te man gisuma there is nothing like hate within these people. Supporters yi rek a dee toog naan waaw UDP da ngeen hate UDP or da ngeen hate APP Sobea or da ngeen hate Adama Barrow. Nobody hates nobody, but when it comes to reality and when it comes to the shake of that country, you have to say nothing but the truth because of our future generation. Let us think about this. We have future generation. Yàgg nañoo ooye ndawi réew yi ba ndawi réew yooyu noonu ñëw nañ ba nga xam ne tey bokk nañ ci ndawi réew yi ñu leen daan ooye te nekkuñ ndawi réew yi nga xam ne lañ soxla ci réew mi. Xoolal Adama Barrow was the only man bi nga xam ne tey mënoon naa def the biggest history in the history of that country. Most powerful guy, number one. Tey mu ñëw tey def a good reform boo xam ne build that country within that 5 years or more. Wrong is your fundamental right pour nga ne okay Talib def na wrong bi, but that doesn't mean that Talib is a bad guy, but he might not be good on that sector that they gave him. Su fekkee Essa dafa def wrong, it doesn't mean Essa is a bad guy, but what we give him, he is not doing what we want him to do. So then he is not good on that aspect, but that doesn't make him in generally a bad person. So lii moo waral tey ñu war a mun a understand lan moo tax tey ñuy waxtaan ci politics, because
Sagante ak hastante ak di wax words yoo xam ne ñun understanding ko, because hate is the most powerful word that anybody can face somebody that they don't even know and tell you hate somebody. Because so hate nit ki rek dafa mel ni yow kooku amul benn space ci sa xol. Yow koo xamut musuloo koo gis li leen boole rek mooy waxtaani politique sa gis-gisi boppa ngay wax tey kooku bañeel mënu faa am, because il faut nit ki nga jëflante ak moom nga soog a am xoli bañeel ci moom. So man li ma wax Gambia rek mooy nañ leen understand ni dëgg la coalition will really help, but we don't have to limit our minds and mentalities and only stick on one belief ni without coalition Barrow will sit again. Because yow mi wax noonu su fekkee gëm nga sa political party. Waa Philip. Yes. Philip. Philip xaaral ma laaj la fii nii. Waa si man situation bu nekkan man I think so smart. I think coalition will go through. They can things come together. Because right now, Puru Gambia can one political in this situation we make a need. Man dumo folk. Yeah, Philip Malo, what you married in the Gambia political conode. No, why the am large. No, had a large one thing. Man started on politics, Gambian politics. Man be abla wanted on politics Senegal, man chilla in politics. Because my mother, 1 second, because my mother is a Senegalese. I'm a born and raised Gambian. My father is a Gambian. So understand. So I understand how politics goes. But the Malabuga was being a thing go hamni. Philip. Are you a Christian or Muslim? No, I'm a Muslim. Okay. All right. So Philip. No. Philip, you can put a yes, man, I'm supporting the ideas and the agenda of SAP. Yalo esa fal tata Yankuba Dabo normally ikachata for 3 hours. How they going to join together in handing together? Yalo esa fal yokele. Man foi bota kalama bam foi man boy kalama. Yo, understand lo Ibrahim, understand lo limalawa. Harald, no. No, Harald, because buguma nga yaha kuma wahdi. Man, understand lo limalawa. I never said in any of my sentences that Nella, I don't believe in coalition and we are not open to coalition. I never said that. But I just say what I said, I can repeat it. Nella, the coalition man be my craving for is not only the coalition of Kutahaw Bahna. We are the big party. Okay, come rally behind us, come join us. No, a coalition of competency. And system change is the coalition I'm rallying, I'm in for. Any other coalition of, okay, let's remove the head and put another head, I don't believe in that. Because guess what? We will be in the same scenario or something even that we don't even expect to come in that Gambia. So fake any coalition, change bopa, tegi bopa rek la ñoo def. Not coalition bo xamne pour njëriñ Gambia la. But APP Sobeya, they believe in coalition. But tamit duñ la talk, duma talk final like, okay, we are talking to this person, we are talking to these political parties or political leaders, da. No, our leader is doing what he is doing. We are doing what we are doing. But we just want to tell Gambians, Nelen, bulen am ben gum rek, ci adina rek, ngeen téye ko fofu ne sudul li rek, lenen mënuta nekk. Lolu baaxut. You have to have your reservations. And those reservations can help. That's why you always have to get a plan B. How about if plan A doesn't succeed? And it's the same Gambian people that are voting. So yin dugal ngeen ci mayni Gambians in len okay, so coalition amut dara du am. So day dara jotul lu day election jot coalition amut. Kele nga xamni independent la won coalition la mo ha def na man de bay ma tok. Yow mi nga xamni UDP nga ni ñi dal xamna ni UDP mënu ta win. Baal man ma tok or man ma dem votal another political party or vote the incumbent. Same goes to somebody who is in APP Sobeya. Because of they limit our beliefs on something lo hamni. Mota gum dafa am dole torop. That's why I don't want Gambian people to believe that without coalition there is no other chance or no other hope. That is wrong to make people believe because it's a strong belief. Philip Dogo Malade man loolu laa wax de putan ni Gambia si def coalition sanil benn nit koo xam ne baax na fuy suñ dëkk bi moo gën ñuy def coalition ñun ñoo amee voters card yi putan mënu ñoo sanil benn nit man loolu moo ma jaaxal
xam nga lan moo tax amuñ gars xel yi boobu lu tax ñuy wax coalition Yaro. coalition all the time. Bar muso. Yeah, political man ke wanyama. Mbemena political man ke wanyama ko you see one person that you think like is look when it comes to education pool. A party Gambia me yalo ko their party members are more educated than UDP. Go and do your research. So yeah, like nimbe diana pool like you can argue they probably one side is the only one that's educated. Go and look at UDP's power pool when it comes to education. No, gis nga Ibrahima yow da ngay Ibrahima ñun waxuñ foofu de ñun waxeewuñ foofu de exactly ñun waxeewuñ su foofu fekkee de dégguloo olof non moom gis na ñun waxeewuñ foofu olofam setut so yow li ñoo wax dafa utee ak jàng sax ñun waxeewuñ foofu xam nga wax nañ ci bépp waxtaan bi jeex dégguloo man esa moo gën a jàng Eco coalition like we shouldn't believe like coming new coalition jamal to government no I understand well exactly don't think like I don't understand well okay what I was saying in Wolof is I don't want Gambian people to believe that it's only coalition that can take Adam Barrow. Gambians why we having too much noise? Why we have too much noise? If you are walking, can you keep your headphone after when you finish you come in? We are not here. We are not here. Who's talking? You cannot worry back here. Phone you wrong. No yelling. No. Yeah. I'm just talking. I say why we are here a lot of noise. Ibrahim, come. Let's allow others. They've been here for so long. Yeah, it's okay, Ibrahim. Jallo, mute now. But lima buga fima danele rek moy. Yeah, fima danele rek moy. Dama buga. Yes, you get Jallo and the others. So you may enter. So for the life begin. Wow, man ba ma danel fi rek. Jox gaay. Man lima buga wax Gambian si rek moy gis nga we have to have open mind on everything that we are doing right now. Buguma ñu amaat the same mistake and the same problem bi nga xamne amon nañ ko 2016 because li ram tay si ñak bi la jëm te su fa agé rek amatu fa yoon. Gambia the biggest shot that we have is 2026. Réro amut ñaka waxtaan rek mo am. Te tay nit ku nekk suñu waxtaan ci dal ak yar ak teggin dinañ mëna déggante because xat ak yuuxu du faj dara o nga ñëw wax doomi aadama ne ko yow da nga bañ diw sangam bañel o da yaa ngi si yenn yoo xam ne sax is not existing te man I believe ni man this tribal wax yi ñoo wax ni yëpp ci politics bi rek la nekk Ibrahima wax na ko fi intermarriage bari na am naa mbokki soose am naa mbokki jola am naa mbokki njaago because within Gambia is international within ourselves and we respect one another. So buñ dé ekati yena wax yo xamni sax o di gumlo o di waxtane yena wax yo xamni sax daf ñoo delo gannaaw o da fay dolel ñi nga xamni tay ñom ñoo bëgg wax bobu nonu law ci suñ askan di len bayangum ba ci kanam. Dégala di la wax jërëjëf ñu ngi am Mr. Jallo ñu ngi am the UDP and something ci kaw ñu may the guy with the UDPians. Yeah, hello. Mbadi. Thank you very much. Comme ça boba ene mbara ba ke no nge kondong ngela plani solo kondong binada de joska diamu UDP ngole because men dumale ngamol moy be diam kam men be opinion no sia kam okay lafta men fola je wala munenti comme UDP ngol momo me alon ko UDP so bodale mut adu yo pati nyun kono le dol be la ta fenkilinela pati nyun kono me ya sabu mbebe pati nyun kono wala mu lata patira tamandri nyalale adu lata molal fala men yalon ko ngi tambindi be patiya ngi tamandi kan adu luwal ni sardol men yalon ko be patiya kono dol be lata wala le so wala sabu ayembe convince fo dunda patiya ngi kono ba support kan so dol be la right lem comme patiya me yalon ko lata la adu me la firingala nga patiya ngi defense nga protect ya understand. Okay, ninga nata opinion sharing na. Opinion do beje akumata le hanata UDP dingol damalem. But njol nanta men understand na wala mu when and where to share that opinion. Nanta prungo falang longa kiskisi back because UDP platform also many alongo ening mo man deng a platform la. O platform mu UDP la platform already.
directly ici ila opinion aussi futano mol man men yalongo wala be selection committee 1 or 2 or 3 at least akre adwara nyawonya ni information siaworo kilim fula sabanan bela kuma kan moyal so kaw o forum sifal engage pour na opinion na nala comme UDP la side wo be kuma la dan ka platform dol use men yalongo mba sude kango opinion dol beje abe umulun kan sila dol la me alongo maybe ndol mantala la fringala so mbe mo be dan na wala comme ni même salve like il after la opinion sur la especially men na comme nyaton ka ko ni mbe nyami UDP forum sur le men yalongo directly ici la opinion siaje mo le ko men yalongo wala fon daw mo ko men yalongo wala ka to mandro ke mo la men yalongo wala ke flag biarat so kaw forum sifal inje wobu kuma la bak okay ni wobo daje flanjango nyum flambe mon fola wala mo kunun mo be tu me alon ko be UDP hanatun be ma lamoy la but dol nata lamoro kele memu UDP online banta bala panel discussion odi MNK concerning about the big events me alon ko il after pour que Seattle yenyum foje kafuko il after le ubengo nyin ay kinyon down comme anyum kana soro kabrin dongol men yalon ko wala kambila adu ni na rajube la o Comme ça va, mon fond de programme puis lila. Yeah, no, program bi badingon program on yin. Very good. Fijang wala mo. Ami neka si Gambia afuna yalon bi ngaje ko najigen amiol exactly ko mogi jamale ki in Gambia so mbe menjine ka kan Gambia problem lel peje fodum we need all these economic forces in Gambia so bi wala mu kachati ando nyanta dunna wo konole ba yes comme ça boba sorry ya ko boni because yalon kata kilimantra killing platform on kanjang because ntebe duma mbela moro do kata na mina out coming lafta follow la dami yalon ko nten coming jere sura bage pour ka no opinion charge but otherwise mina de because itaka dami do foden economic wala taro Gambian dol be ngalo nako e mantra dalil kanjen na manke ka president Adam Barola interest sap yin kamako amantra laden Gambia sojarol oda marbe amantra laden Gambia sojarol wala ya sabu economic beje because no wonde economic missiono me samananje fo bi nyande taraje o bilare mobe kinabado mobe olon Adam Baro interest la o manke banko la interest fam nimbe o fula dron nsa fono dron Barola interest ay economic sindi wala kam ida kada Senegal le to bango whatsoever bari banko la interest adun kodo men bebe tinya kan je abe tinya kan Adam Baro la interest la bar banko la interest bo be olon so comme nte lafta daminto fola yembala de because lafta fola samana na diamo ko because mo le platform men alon ko no badi ngol lemur adun kaf kilongol lemur be la mo rola so je kuma dal pour il fallait alon because mo dol be de wol kalet la ka information do so platform like this ni access to je si o opinion si far siano je because abem protocol ya onda sa hanini men fon ka fere economic bankola kolam wala tan kavo so ni falang dabo ko no falang bankola ko da falang kuma la nga samana hanatu ngata manke topic ore then we can continue for the topic that we want to discuss so the lafta men vola je wala mun yinti comment kunum panel discussion o men kala mol be a jele it was so amazing ila kumol men yalon ko ye fodi especially UDP dungol men yalon ko be danro ke kan wala mun comme momo me yalon ko ite mu UDP dungol o dem UDP simpata saldi adungi ma access no maybe pour kata siatul ka be ngoni ma be no e silo le fo men yalon ko ni lafta ka makoro ke e si makoro dindi no nyaade adabe je ni misal fi lafta ka dare contribution okay nombal be je men yalon ko ye dinita c'est la plateforme to be je jele you can contact those people pour yela makoro di okay mol men falang comme like il afta ka t-shirt asobi sang o falang iko asobi be sokla Gambia mbare kyo yes mbatu do yen nyi fana so bo meta jande yalla tolle be jassa bro sa ko be boy mi o bari boy me anyi na ñu wax boy ni so
Waaw ma jégal li rek ma man daga tane man dama wacce ni but xam man lose my problem mooy you know guess and hypocrisy you know ki mu ngi wax UDP kay lu ñu nekkoon di advocate seen platform bi doon mbay mu wax rek you know man li mooy sama problem beneen hypocrisy bi you know let the man speak xam nga doon dee bëgg a dégg moom yi fi UDP you know bu nekk sa kaw di wax ne okay, I'm stress. Hello, Fatmata. Fatmata, you have a call. Mr. Jallo, ñu jël. Tatoon la. Mr. Jallo, hello. Assalamu alaikum. Bum sa bopa. Walaikum assalam. maa ngi nuyu yëpp gëj na yàgg naa di déglu waaye thanks so much am na chance pour ma enter na man bu ma nekkoon di dégg fos mooy about Nigeria yi loolu laa bëgg a tontu ni mooy ne Nigeria yi ya ñëw nañ ñu ngi foofu waaye ñun ñëpp xam nañ ne Nigeria yi lu tax ñu ñëw mooy about Adama Barrow bu about Gambia ñoom si seen bopp xam nañ ko de non waaye am na ñoo xam ne Nigeria sax ñoo xam ne ñoom sax bëgguñu Adama Barrow loolu bëgguñu nekk Gambia foofu de have it lot of them waaye ñoom ñoo ngi ci service bi lañ nekk li mooy problème Gambia bi waaye comme ça ba mun naa bàyyi keneen ñëw maa ngi busy tuuti. yaa ngi jàpp ah. yeah sorry. Sorry about that. ñu leeral Fatmata hello. Hello. Asalaamaaleykum. Waaleykum assalam. Ok, mbali be kontonal kontola maa ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax. D'accord. Mike may bake. A lot of people ngame faham je where sign on nata. Abe concerning about the ECOM people in the Gambia. For you know, Cody. Okay. Mbafla mbadi ngoli fanaye isi hekato because niko ECOMOC ita fonola imang in politics foi si politico da bulajeta ano me fana ya sabu fana foi so fana fojeto so maybe wadalilo batinala foi su do UDP kono dabande ECOMOC dalilo mi ya sijeto wala mu nyenti ko bankola Cairo lafta wala no